So I'm going to ask all 600 people in this room to make a decision to remain absolutely silent throughout the program, including at the end when we'll dismiss quietly out of respect for the day. Without applause, I just want to express Hakarat Hatov. In addition to all of the students who worked so hard, to Mora Nitzan, Mr. Glazer, Mora Ali, Nick, Mora Irit, Mora Abishag, Mora Sivan, to our Bnot Sherut, Chen, Atara, Tanya, Mora Sarah, Dr. Fenster, and Hila Stern. Thank you for your help. If anybody needs to leave in the middle of the program, please stand up quietly, find a teacher, make your way to the back. Thank you. Hayom, hu Yom Hazikaron Hashivim, l'chalei tzahal, l'nifga'ei pilor ha'eva. Medina Israel, b'shivim shnataya, yadal ta'arenu, lo ma'at milchamot, mitza'im, kravot, ve'eroi terror. Hayom, niyached im zichram shel giborenu, asher masru nafsham l'man Medina Israel, benaflu b'hagana al ha'am v'ha'aretz, v'motam tzivulanu et ha'chaim. Today is the 70th Yom Hazikaron for the soldiers of Tzahal and the victims of terror. The state of Israel, in its 70th year, has unfortunately experienced many losses. Today, we are united through the memories of our heroes, who sacrificed their lives for the state of Israel, and through their deaths gave us the legacy of life. We ask you to stand for a moment of silence and for the lighting of the memorial candle. Please remain standing for the reading of Yizkor. We will now light a candle in remembrance of all the soldiers who fell while protecting Am Yisrael and Eretz Yisrael. Yizkor, Am Yisrael et Panav Avnotav, Hane'amanim v'ha'amitzim, Chayalei Tzva Hagana Yisrael, V'chol lochamei ha'machtarot v'chativot halochamim, b'ma'archot ha'am, B'chol anshei kiliyat hamodi'in, v'habitachon, v'anshei hamishtara, asher charfu nafsham b'milchama al tekumat Yisrael. V'chol eile shenirtzechu ba'aretz u'michutz hala b'dei meratzchim me'organei ha'terror. Yizkor Yisrael v'yitbarach b'zar'o v'yaval al ziv ha'alumim, v'chemdat ha'gvura u'ktushat ha'ratzon u'mesirut ha'nefesh, asher nisbu b'ma'aracha ha'kveda. Yiyu chalei ma'arachot Yisrael atorei nitzachon, chatumim b'lev Yisrael l'dor dor. This year's theme of the year at SAR is Olam Chesed Yivaneh. The world is built on Chesed. In thinking about Yom HaZikaron and the soldiers we have lost, we wanted to focus on the Chesed these soldiers were able to perform in their lives and sometimes even through their deaths.
Their chesed makes losing them all the more difficult. Many families have established chesed organizations in memory of their loved ones, to preserve their memories and to spread the kindness they were committed to. The hope is that the chesed that will be created and proliferated through these organizations will generate a light in our world that can help fill the tremendous void left by the loss of these loved ones. Today, we are focusing on the stories of 4 soldiers who performed many acts of chesed in their lives, both publicly and privately. במקום שלו אני הולך, היו רבים כבר לפניי, השאירו שביל והשאירו עץ, השאירו אבן לרגליי, ומה אני אשאיר אחריי, האם אשאיר איזה דבר? במקום שאליו אני הולך, אני נזהר שלא לשבור, אני נזהר שלא לדרוך, אני נזהר שלא לזכור, וטוב לי שאתה איתי וגם אתה וגם אתה. בוא תישאר אחרי לכתי, בוא תישאר אחרי לכתי, החברות אשר הייתה. היה לי חבר, היה לי אח, הושט לי יד כשקרה. היה לי חבר, היה לי אח, הושט לי יד בעת צרה. אני אחיך אל תשכח, היה לי חבר, היה לי אח. Yochai Klengel grew up on Yeshuv Elazar and served as a company commander in the Tabar Battalion of the Givati Brigade. In response to conflict on the Israel-Lebanon border on the morning of January 28, 2015, Yochai's battalion was instructed to travel north to reinforce the border. During their patrol, several anti-tank missiles were fired at the convoy, and Yochai was killed instantly when the first of these missiles hit his tank. Shortly after Yochai's death, his wife, Tali, gave birth to their second daughter, Liav, which means, I have a father in Hebrew. רק לאחר מותו גילתה המשפחה שבמהלך שירות הצבאי יוחאי דאג לחייליו ועשה המון חסד בלי שאף אחד ידע. אם שמע על חייל שאין לו כסף או אוכל בבית, הוא היה קונה למשפחתו מצרכים ועובר בביתו לפני שבת ופשוט מניח את השקיות בדלת ביתו. פעם שמע שלאחד מחייליו אין מכונה כביסה בביתו,
יוחאי הלך וקנה לו מכונת כביסה מכספו האישי בלי לספר לאף אחד. Only after his death did Yochai's family become aware of all the chesed he performed for his fellow soldiers during his military service. If Yochai heard about a soldier who didn't have money or food at home, he would buy whatever the family needed and make sure to pass by their house before Shabbat, simply leaving the bags by the door. Once, when Yochai heard that one of his fellow soldiers didn't own a washing machine, he quietly bought and delivered one on his own. כך היה יוחאי נותן משלו לאחרים בלי לבקש הכרה או תמורה. This was Yochai's way, to give of himself to others without ever needing credit or recognition. It was during Shiva that Yochai's family first heard of all the acts of chesed that he performed. As a result, they decided to perpetuate Yochai's chesed by establishing the organization Uv Kadima. הביטוי אוף קדימה היה המוטו של יוחאי. הוא היה גם חותם בו את מכתביו, ובכך היה מעודד חבר או חייל שהיה זקוק לדחיפה או תמיכה להתקדם ולהמשיך קדימה. בכך המשפחה בחרה לזכור את יוחאי עם האמרה שממשיכים קדימה בכל הכוח למרות הכאב והגעגוע. Uv Kadima, or go ahead, was Yochai's motto, and he would always sign his letters with this signature, encouraging his friends and fellow soldiers who needed a push to persevere. In establishing this organization in his memory, Yochai's family have the opportunity to also remind themselves to move forward with all their strength despite the pain and longing that they feel over the loss of Yochai. Uv Kadima follows the path of kindness Yochai exemplified, providing soldiers in need with food, appliances, clothing, and financial assistance. Support and hospitality are also provided to lone soldiers and only from abroad. Operation Jucha was also started in memory of Yochai. Jucha was the nickname Yochai's close friends gave him. Yochai cared about everyone, not just those in need. On the anniversary of his death, his friends buy Bombay and Coke for IDF soldiers with the simple goal of putting smiles on their faces. Each time they hand over the snacks to the soldiers, Yochai's friends post pictures of the smiling soldiers on social media, commenting that the smile is courtesy of Yochai. In this way, they pass on the smiles and simple kindness Yochai was known for. Yehi Zichro Baruch. Yadati saprili Mahayafu Yamayich Isha Sheli Kitzvili Koch Alomotayich Et Roshech Hanichi Beitzmin Hayich Beruchi Odeni Shata Bnei Hamayim Uf Kadima Al Tira Ve'al Techad Roska Pecha Elad Uf Kadima Al Tabitachor Ve'yatcha Hazchut Livchor מתפלל ממעלה, מטבעי נכון, אמא תשלחי לי, ברכתך על המרום, את קולי ישמיעו, לליאת פני שינה, וכשתתעורר, אהיה שמה תמונה. Uf Kadima Al Tira Ve'al Techad Roska Pecha Elad Uf Kadima Al Tabitachor Be'yatcha Hazchut Livchor Hayita li ach Ra'ita b'tikva Sheshmor lima Eten la'ava Kol yom Az uf kadima Al tira ve'al techad Proska pecha elad Uf kadima
שמש נהרג במבצע צוק איתן כחייל מילואים בקרב עם מחבלים בח'אן יונס 21 ליולי 2014. ב-27 שנותיו בחר בדרכי הנתינה, המצוינות והמנהיגות שהפכו לשקיעת חייו. המשפט שחקוק על מצבת קבירו והוביל אותו בדרכו היה השמיים הם הגבול והדרך דרך ארץ. Ohad Shemesh was killed in Operation Tsuk-Eitan in a battle with terrorists on July 21, 2014. Over the 27 years of his life, he exemplified kindness, generosity, and leadership. The sentence engraved on his grave and his personal motto was, "The sky is the limit, and the derech is derech eretz." When Ohad was 17, he established a center for at-risk youth at the Ashdod Community Center, called Beit Cham, as part of the prestigious LEAD program in which he participated. Beit Cham provides emotional support for children ages 6 to 12 whose families are experiencing financial distress. At the center, children can receive homework help, hot meals, and social opportunities. Ohad worked at the center and recruited his friends as well. In 2005, Ohad won the Ilan Ramon Memorial Award for Excellence in his studies and his contributions to the community. After completing Army service, Ohad studied medical clowning and visited children in hospitals. During the terrible earthquake in Haiti, Ohad immediately flew to the scene of the disaster, where he helped set up and run an orphanage together with a humanitarian delegation from Israel. When Ohad was called up for reserve duty in Operation Tsuk Eitan, he could have gotten excused due to his work in the Shin Bet, and even the Shin Bet tried to get Ohad released from fighting in Gaza. But Ohad insisted on entering the battle zone in order to gather more accurate intelligence. After heroically losing his life in Tsuk Eitan, Ohad was awarded a Medal of Excellence, which his family accepted on his behalf. In May 2015, Amutat Shemesh was founded by Ohad's friends and family members to coordinate and consolidate the various initiatives created in his memory. כל קיץ אני נוסעת לבקר את המשפחה שלי בתל אביב. בקיץ 2014, בדיוק כשנחתתי בישראל, התחיל מבצע צוק איתן. ביום שני, כ"ג בתמוז, כשחזרתי מהקייטנה, ראיתי את דודה שלי יעל מדברת בטלפון ולא מפסיקה לבכות ולבכות. כששאלתי את אמא שלי מה קרה, היא סיפרה לי בדמעות שהחבר הקרוב של יעל, שרק לפני כמה שבועות רקדה בחתונה שלו, נהרג בח'אן יונס בפעילות מבצעית. אחרי שחזרו מהלוויה, המומים וכואבים, יעל ובעלה מוטי לא הפסיקו לספר על אוהד, או כמו שהם קראו, לא רק בשם המשפחה, שמש. אני זוכרת כמה התרשמתי מכמה חסד ונתינה יכולים להיות באדם אחד כבר מגיל כל כך צעיר. Every summer, I go to visit my family in Tel Aviv. In the summer of 2014, just as we landed in Israel, Operation Tsuk Eitan began. On Monday, the 23rd of Tammuz, I returned from summer camp to see my aunt, Yael, talking on the phone, and she couldn't stop crying. When I asked my mom what happened, she told me in tears that Yael's close friend, whose wedding she had just danced at a few weeks earlier, had been killed at Khan Yunis in a military operation. After they returned from the funeral, still numb and devastated, Yael and her husband Moti kept telling us stories about Ohad, or Shemesh, as they both called him. I remember how impressed I was that someone so young could have been so generous and could have performed so much chesed. מוטי ויעל הקימו יחד עם קבוצת חברים קרובים את העמותה לזכרו של אוהד שמש במסגרת יום בעקבות השמש, שמתרחש באשדוד, עיר הולדתו של אוהד ובתאריך יום ההולדת שלו. כל המשפחה מתנדבת ותורמת לפעילות שקולה קשורה לעשייה החברתית של אוהד למען נזקקים, מעוטי יכולת וילדים. אנחנו לומדים את דרכו ועושים לזכרו את מה שהוא כבר לא יוכל לעשות. My aunt and uncle were among the friends who established Amutat Shemesh in memory of Ohad, as a part of the Follow the Sun Yom Beikvot HaShemesh event that takes place in Ashdod every year on his birthday. My whole family volunteers and contributes to activities connected to Ohad's social work for those in need.
shal hamalach. Ma'avarech lo b'amei yevorach, zeh hagever shal hamalach. Natati lo koshev sharli latit. Shir, v'chiyuch, v'raglayim nerkod, v'yad meodenet, v'lev meratit, u'ma varech lecha od. Ma'avarech lo b'amei yevorach, zeh hayeled ha'elem harach. Ma'avarech lo b'amei yevorach, zeh hayeled ha'elem harach. Hanar hazeh achshav u'malach, la'od yevarchu, la'od yevorach, Elohim, Elohim, luach beirach talo chayim. Barkai Shor served in the Kfir unit. During Operation Souk Eitan, he participated in a commander's course, after which he was sent to protect civilians living on the border of the Gaza Strip. On Aleph B'Av, Tafshin Ayin Daled, when Palestinian gunmen entered Israeli territory through a tunnel that they dug from Gaza, Barkai was killed. In his 21 years, Barkai was able to help more people than most of us will help in a lifetime. From a young age, he volunteered with Magen David Adom and additional organizations, and he continued to do so even when it meant leaving the army on Shabbat and immediately boarding an ambulance. The moment someone needed something, he simply went off to do it, his father Yaron explained. If we protested, he would say, "But he needs me." We would answer, "But you also have needs. Wait a minute." And he would insist, "I can wait until later." הוריו מספרים שתמיד ידעו כמה ברקאי אוהב לעזור להתנדב. כשהיה בן 6, נהג לעזור למתפלל בן כ-90, בדרכו מבית הכנסת לביתו. ברקאי נשא את הטלית של מר גרוסו הזקן, ומר גרוסו העביר את ברקאי את הכביש. כשבניו באו לבקר והיו רוצים ללוותו הביתה, אמר להם, אני מחכה לחבר הקטן שלי. Barkai's parents explained that they always knew how much Barkai loved to help others. When he was just 6 years old, he would help a 90-year-old man on his way home from shul. Barkai carried Mr. Grosso's talit, and together they would cross the street. When Mr. Grosso's son would come to visit him and want to walk him home from shul, he would refuse, telling them, "I am waiting for my young friend." During Shiva, one after another, people no one knew came to describe the many ways in which Barkai had helped them, quietly and modestly, without a soul knowing. His parents were touched and inspired by these stories, and in his eulogy for Barkai, his father asked everyone to take upon themselves to do an act of chesed in memory of Barkai. And then, his parents said, the most wonderful thing happened. Barkai's friends arranged a week of volunteering in his memory, Shavua Abu Yoyo, which is slang for a piggyback in Yerushalayim. They called for everyone to take and post pictures of themselves carrying friends on their backs in order to encourage people to help each other and to perform acts of kindness. The response was astounding. 15,000 people participated in Abu Yoyo Week, which spread all over Israel and beyond. ברקאי, משמעותו אור זריחה ראשון, אור קטן שמגרש חושך גדול, מתחיל בפס חיוור של אור, ומתפשט והולך עד שכל העולם כולו מואר. ברקאי האמין שמעשים קטנים גורמים לשינוי גדול. תשומת לב לזולת, הקשבה וגילוי חיבה, הם הפתרון שברקאי מצא, והכל בחיוך וברוח טובה. The meaning of Barkai is first light of sunrise, the small brightening that drives away the darkness. What begins with a pale streak of light continues to expand until the entire world is illuminated. Barkai believed that small acts facilitate big changes, unsolicited attention to others, listening, and showing affection. This was Barkai's way, always with a smile and positive energy.
יכול לזכור את הגלים, אבל הכסף אין זוכר, זולותיהם אשר עברו, עם רוח לילה מאחר, מזיכרונם ולעולם לא יימחר, לא יימחר. הכל ישוב אל המצוות, זולת הקצב הלבן, נרות הלילה דעכו, הידידות הבאה, הנעורים שבאו פתע אל סופם, הנעורים שבאו פתע אל סופם. הכל ישוב אל המצוות, זולת הקצף הלבן, נרות הלילה דעכו, הידידות הבאה, הנעורים שבאו פתע אל סופם, הנעורים שבאו פתע אל סופם. היו שם חיות ריקות שנעמו קינה של יער, ובית עלמין הגבעות, ושניים שחפו דמעות, ונחצה בעקרים והשקמה, הכל ישוב אל המצוות, זולת הקצף הלבן, נרות הלילה דעכו, אהבה, הנעורים שבאו פתע אל סופם, הנעורים שבאו פתע אל סופם. Benji Heilman was born on Yud Bet Tishrei, Tafshin Mem, in London. When he was 4 years old, he made Aliyah with his family and moved to Ra'anana. A company commander in the elite Agos unit, Major Benji Heilman, was asked to lead his soldiers to the village of Marun Aras a week after the Second Lebanon War broke out. On July 20th, 2006, the force under his command came under heavy fire, and Major Heilman was killed. Less than a month earlier, Benji had married his girlfriend Ayala. He was 26 years old. On his weekends off, Benji used to stay at the base with the lone soldiers to make sure they wouldn't feel lonely. הוא היה קשור וקשוב מאוד לכל נושא של חיילים בודדים, ולא ידענו את זה עד אחר מותו. הוא לא היה רק מפקד, אלא נתן מעצמו ללוחמים שלו, במיוחד אלו שהיו כאן לבד בארץ. His cousin Shaul Rokra explains that Benji was very committed to the lone soldiers in his company, to a decree his family was unaware of until his death. He was not just a commander, but rather gave of himself to his soldiers, especially those who were alone in Eretz Yisrael. Hearing all the stories from the lone soldiers who came to pay Shiva calls, Benji's family came to the conclusion that continuing to help lone soldiers would best perpetuate Benji's memory. His parents, Jody and Danny, together with his brothers and friends, created Benji's House, which provides a real home for lone soldiers during their service where they can have meals, privacy, and companionship. פעם ראשונה שראיתי את בנג'י, הכרתי בן אדם מאוד שמח. זה היה משהו שמאוד בלט בבנג'י. מישהו שמאוד אכפת לו מאחרים. הוא פשוט היה בן אדם טוב. זה היה מין בחירה במשהו שהוא האמין שיתאים לו ושהוא יוכל להשפיע שם. הוא אהב את הצבא, הוא אהב את כל החיים בצבא. הוא הצליח להיות גם מפקד, אבל בד בבד גם להיות רך ורגיש ולגרום לאנשים
לא להתלבט לפני שהם באים לבקש ממנו משהו. בנג'י היה סוג של מפקד שאם הוא חייל בודד באמצע הלילה, הוא היה מכין לו כוס קפה. הולך איתו ולוחק את היד שלו ותומך בו. בברון ראוי יציין פלוגה, קו, בנג'י אילמן. לחזור אחרי 2-3 מהבסיס לפינה המוכרת שלי, למיטה שלי, לספרים שלי, לאלבומים שלי שאני אוהב. אוכל ביתי 3 פעמים ביום, כביסה, פינוקים, ממש כמו עם אמא. Claro que é emocionante, você volta do barulho, da sujeira, da lama, um canto que é só seu, pra sua cama limpa. You know, if you're more to yourself, we have the rooms, and if you like to be around other people and socialize, we have the porch. You know, we do all sorts of fun stuff. We have barbecues, everything, and you know, we're really living great here. The most beautiful thing about this house is that this place made us as an actual family. They didn't take care of us after the 3-year service, also after our service, which is very good. בית בנג'י אתה... My home. והם איתכם. בית של בנג'י זה הבית שלי. Benji's house is my home. בזכות בנג'י, מאות חיילים נהנים מבית חם, ועוד אלפים זוכים לתמיכה אחרי הצבא. Thanks to Benji, hundreds of soldiers enjoy a warm home, and thousands more receive support after the army. זה סיפור על אדם כה נחמד שהיה כאן, מסתובב בין כולם, ובכל זאת לבד. כל חייו לא ביקש שום דבר, אך חייך וקיבל באהבה כמו שבר עליו. בזכות האנשים כה תמימים, נשמות טהורות שרוצות רק לתת, לתקן ולבנות, להאיר את החיים. העולם מתקיים ונושם ואומר, רק בזכות האנשים כה פשוטים, אנשים באמת, באמת ובתמים, פשוט אנשים. רק בזכות אנשים כה תמימים, נשמות טהורות שרוצות רק לתת, לתקן לבנות, להאיר את החיים. העולם מתקיים ונושם ועומד, רק בזכות אנשים כה פשוטים, אנשים באמת, באמת ובתמים, פשוט אנשים.
מחר נחגוג 70 שנות עצמאות למדינה, ולצד השכול, החיים עם הכאב והאבדן, חשוב שנזכור את ההצלחות וההישגים, את החסדים הרבים, הגלויים והנסתרים, להמשיך הלאה באמונה, להביט קדימה בתקווה, ויחד נישא תפילה, כי יגיע היום, בו נחיה בעולם נטול מלחמות ושנאה, עולם בו יהיה שלום. Tomorrow, we will celebrate the 70th anniversary of Hakamat HaMedina. But today, we think about the fact that everything we have gained has come with a heavy price. We live with the pain and the loss. Along with the great sacrifices, we remember the acts of chesed, large and small, public and private. We have to believe with steadfast faith and move forward with fervent hope. Together, we must pray for the day where there will no longer be war and sorrow, only a world filled with peace. Please rise as we sing the national anthem of the State of Israel, Hatikva. Please remain standing silently until you're dismissed. 5th grade, please go through these doors. 8th grade, through the back.